welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि म बनाउँदैछु Sandalwood face pack यानी कि चन्दनको फेस प्याक. सो स्टार्ट गरौँ. तर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. सो अब स्टार्ट गरौँ. आजको चन्दन फेस प्याकको लागि हामीलाई चाहिन्छ चन्दनको धुलो, फ्रेश लेमन जुस र फ्रेश टमेटो जुस. अब म यो फेस प्याक बनाउनलाई स्टार्ट गर्दैछु. यो फेस प्याक बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ 1 चम्चा चन्दनको धुलो, 1 टेबलस्पुन सैंडलवुड पाउडर. अब यसमा म एड गर्छु लेमन जुस. मेरो स्किन सेन्सिटिभ भएको कारण म 1/4 टीस्पुन मात्रै लेमन जुस एड गर्छु. बट यदि हजुरको नर्मल या ओइली स्किन छ भने हजुरहरूले हाफ टीस्पुन जतिसम्म लेमन जुस लिन सक्नुहुन्छ. अब यसमा म एड गर्छु टमेटो जुस. 1.5 टीस्पुन टमेटो जुस हाल्छु म यसमा र अब यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्छु. अब यो फेस प्याक चाहिँ हाम्रो फेसमा लगाउनलाई रेडी भइसकेको छ. सो अब यो फेस प्याक म मेरो फेसमा लगाउँछु. बट त्योभन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ र त्यो हो क्लेन्जिङ. म मेरो क्लेन्जिङ वाइप्स लिन्छु र म मेरो फेसलाई राम्ररी एकचोटि क्लेन्ज गर्छु. I've already cleansed my face. Now I'll be applying this face mask on my face. Ten to 15 minutes सम्म यो फेस प्याकले यसरी आफ्नो फेसमा सुक्न दिइसकेपछि गएर नर्मली फेस धुनुहोस्. म पनि गएर मेरो फेस वास गरेर आउँछु. सो सी यू पिपल. After you wash your face, take a dry face towel and then pat dry your face. Now take a moisturizer, then moisturize. Take required amount of moisturizer on your fingertips and then keep it on your palm, then rub it. Now apply it on your face. Now with the excess amount of moisturizer you have on your palms, moisturize your hands and then your legs as well. So I'm done moisturizing my face. अब यो फेस प्याकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब हामीले लेमन जुस र टमेटो जुस युज गरेका छौँ. हजुरहरूले अब हजुरको स्किन सेन्सिटिभ छ भने मात्रै यो टिप्स हजुरको लागि हो. यसमा चाहिँ लेमन जुस चाहिँ युज नगर्दाखेरि पनि हुन्छ. आई थिङ्क यु सुड स्किप द लेमन जुस. त्यसको सट्टा हजुरहरूले रोज वाटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र टमेटो जुस चाहिँ पनि थोरै हाल्ने. बरु टमेटो जुस भन्दा रोज वाटर अलिक धेरै हालेर यसको पेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ. बट आई सजेस्ट यु टु स्किप लेमन जुस एन्ड युज रोज वाटर इन्स्टेड बिकज मैले अलिकति लेमन जुस मात्रै हालेँ. बट स्टिल आई क्यान फिल अ लिटल बिट अफ रियाक्सन्स अन माई फेस. इट्स अलिक बर्निङ सेन्सेसन भएको जस्तो फिल भएको भएर चाहिँ आइएम सजेस्टिङ यु पिपल. I'm just being honest. So try this remedy. Share the results with us in the comment section below, or you can also message us in our Facebook page or Instagram as well. र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फ्यामिली, कजन्स, सिब्लिङ्स, कलिग्स, रिलेटिभ्स सबैसँग सेयर गर्नु होला र यो भिडियोलाई एकदमै ठुलो थम्स अप र हामीले धेरै धेरै माया दिनु होला र अर्को भिडियोको लागि वेट गर्दै गर्नु होला र हामीले अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. बाई.